Mama, Pacha, young boy, Empire Bona. Mama, I can't come away. Oh, so the new news be a morning. I saw in sense some 3 years ago. Say I all night. Anybody on bar sorry no be say. On bar all night no. You like us of mommy, Reverend Mama Pat, Aji or Musica. Which and that's more in a way because I saw be able to be a Jessica. I'm for our home for the. It's no a Cassatra was say. Nyamijuman went to us and it's here. Who never family dear, Edrin, Banyamin and Edrin. And it's your bomb by us, I said, be very fine. It's young come on. I was muddy monitor. Be very fine. How dear? Oh, and Hammy, who's there? Who no dear, make us say a hard journey. By a cousin, Yamjum, dear, no ma. Because Paul is the last year to Fias Yamjumea. Yes, Christo, you crucify no Yamjumea. A deep over Brabasa, see Sua. Ya punish them through imprisonment and ebi bebraba president was assist ya punish them through imprisonment enti bia after we no insira kese bi enam kwaso bana we na ide aba enti aba say dey hard but any news asori because na asori because nyameduma na yeguso ye sem da so yesofu ono so da so yesofu ma me enti means say what you say enti the fact say all call and as bia 15 years imprisonment no it's not anything news. Any news? Evangelist Patricia Aye. Patricia na KBA yetwenaso. And I say be o lead gang. Amama koye robbery bi na yetwenaso can hard me. Where they are sorry no oye. And ye gidi chese bi ma planting ni power. I don't say any nation. Yes. Any pan say agime sem sika the video abeto court. Chire dem ba bi ehun wo mu ehun. O so ko asori ye busa o. Enwom ba na eto want me anto bi. Empire prayer points want me anka bi. Nyame asem ba want me ama bi. Na ni nyina echi no judge say ye fa no koto afiase a. Se mo musika na me hyebo. Say my musika ni bi na say my enemy bosha so a edimi to afiase 15 years in past wajim say musika 500 cedis so aso twen 15 years ehunu say ma me na no ho abatan eno ti na bia ye pese ye twena so na so mra wo ho ti e be fa mra kwan so na ya asem so yaka ma court front so ati na mi shamo amen amen Quick one. Mijina Accra Circuit Court. Court 10. Na Madam anase Judge Evelyn Asamoah train dwom. Na ya ka say na Agradaa Court ajeli no. Na nyina na say be kai a 2022 na waye all night bi e wona sorry. Enam so ma enipa bi ba bonten be kan say Agradaa agiji wo musika. Enam so ma police for ebeche Agradaa. Ebeche Agradaa echi no. Womo e de ne court a 2022 no. Asem no muguso ID. Ghana for be kai a sabre ni mu na Agradaa womo remande no a ode mu be say 1 month. Na enu echi no amanfo bebre ni say asem no ekra eto atwa ene na court kwa asetena watena ase na wadi asem no na yaka say ansa na court kwa ede ne sentence no ebe ma no o kire say omfa no nko hospital na monko any test and we say wanyemu isan say emra no e kan pefe say oba na say oba sentence oba na say oba abebua na asem a e wo so hu so wanyemu na so wanyemu ansa enti okoye test ne ba ye no ebeto dia say ni nsem bia eni ba bia enti court sa betena asem no so
na wɔn mo ka asɛm na mu no ɛna ne lawyer ɛyɛ Richard Bafo apia Bafo ɛsɔre yɛ na ɔkasa isan sɛ ansana court anaasɛ judge ɛbɛma ɛyɛ ne sentence no ɛwɔ sɛ lawyer ɛkasa anaasɛ onipa no a asɛm no fa ne ho no ɔkasa na asɛm a lawyer no ɛdi kan kan sɛ ɛwɔ sɛ judge no ɛhwɛ na ɔtempa justice with mercy ne nyinaa ne sɛ nka ohun ne mmɔbɔ ɔde nneɛma bi tutu bi akyerɛ sɛ Agradaa yɛ ɔmaame a wɔwɔ ɛma pɔrepɔre enum a ɔbaako a odi kan koraa na naso ɔpanin no wɔ 24 years a yɛkasa yi wɔn nso so esua mmara na sɛ wɔn sentence no into custody a ɛbɛha adwen nti nkɛbɛyɛ a nka court ɛma no non custodial sentence no sɛ yɛbɛ sentence no so yɛmfa no nkɔto afiase ebi ɛbɛka so nkɔ adwuma bi anaasɛ nkɛbɛ fine no wɔkaa ne nyinaa akyi no wɔsan kan sɛ Agradaa wɔ akwara ketewa a wɔdi mfirinhyia bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a wɔyɛ akwara a wɔba na nka wɔn consider ɛno akyi no ɛna court lawyer no san kan bi o kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ court no san hwɛ san sɛ maame a yɛka na Agradaa yi ɔyɛ obi a ɔno nso kita asɔre kɛseɛ na nkurɔfoɔ bebree ɛwɔ n'ase a nnipa bebree nso nam no so edidi nti nka ɔbɛfine no a yɛfrɛ no non custodial sentence custodial sentence bufa nkyɛn na utumi sɛ aha ayɛ manyamanya paa wogyina court ha kora amon pɛ sɛ ɔbɛyɛ life no na nti yɛkasa yi deɛ court ɛti ne trase judge no lawyer no ewie ne deɛ no ɛna ne lawyer baako ɔka ne ho nso so ɔde kakra bɛtoa so na ɔno ɔde toa so no nyinaa ne sɛ ne a lawyer edi kan yɛ no no ano nso da so gyina so sɛ nka wɔn hwɛ na nka wɔn fa nneɛma do to akwam na ohu ɛyɛ Agradaa mɔbɔ ɛno akyi ɛna prosecution ɛnso sɔre yɛ mekyerɛ wɔn a mobɔ kɔɔdo no wɔn nso kan sɛ maame na nkasa ne nyɛ mu no lawyer ne kan sɛ maame Agradaa yɛ obi a wɔnyɛ bɔne da anaasɛ yɛbɛka ne sɛ first time offender no wɔn ni na edi kan a wɔayɛ mfonsuo bi afei asɛm ne ba yɛ koraa no maame Agradaa nu ne ho papaapa nti kɔɔto hwɛ sɛ ne ma wei nyinaa na nka wohu ne mmɔbɔ na ɔkasa wie yɛ no ɛna prosecution ɛnso sɔre yɛ a ɔno nso so yɛ aseɛ sɛ ɔba bɛkasa ɔno nso kyerɛ sɛ maame Agradaa yi ɔyɛ obi a nyɛ nnɛ ɛna wɔayɛ saa abɔne wei bi saa abɔne wei no 2021 ɔyɛ bi ma yɛ fine no a ɛno nso wɔntumi antua a nka ɔbɛkɔda mu abosome nkron ɛno na ɛyɛ charitanic material a na wɔyi ɛwɔ TV so ɛna court gyina so a wɔde fine no 10,000 Ghana cedis ɔde ne nyinaa to wia na ɔkyerɛ court sɛ ɛnyɛ sɛ ɔde n'ano kɛkɛ ɛna ɛka prosecution no ɛwɔ krataa a ɛkyerɛ sɛ saa deɛ na wɔn ka no anaasɛ sɛ ɔyɛ first time offender na nyɛ nokorɛ ɔde ne nyinaa atu dwa ɛno akyi na ɔka sɛ wohwɛ maame Agradaa ne yɛ a wɔyɛ ɛwɔ ma Ghana mu a wɔyɛ anhwɛ yie ama yɛn sentence no into prison custody ama na mɛyɛ de suadeɛ ama wɔn no ɛne ɔman emu nipa nyinaa ɛbɛha adwen papaapa ɛsan sɛ prosecution kora ka sɛ ɛnya deɛ wɔ hu no ho bi a ɛwɔ maame Agradaa ɛne yɛ ho ne sɛ nti wɔn deɛ wɔne ɛyɛ prosiform yɛ prosecutors no ɛbɛka sɛ wɔn angel no anaasɛ wɔn sentences wɔn sentence nso mu nyɛ den sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ esuadeɛ ɛde ama nipa biara ne ɔno Agradaa no owie yɛ no ɛna court judge siri trase de ne pen si hɔ twerɛ ne nkrataa na ne tietie nyinaa ne sɛ wɔka ne nyinaa bɔ mu no ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ ɔman yi mu mmerɛ baabiara ne ho ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ pɛ na akɔdi bɔne a na wɔ sɛ yɛgyaa wɔ na emu no wɔne yɛ mpo no etumi kyerɛ wɔsɛ wɔn wɔhu ne sɛ awura no nkyɛn dɛ a nye obi a wanu ne ho afei ogyina mmara kronkron so ɛna wɔde abu ne fɔ na wɔde n'atom wɔkyerɛ sɛ saa bɔne na yɛfrɛ no false pretense no sɛ wo ho ba asɛm wɔ mu a ɛyɛ sɛ yɛtumi de wotum mfirinhyia aduonu enum 25 years na ɛno no ɛyɛ court no ano ankasa ne discretion sɛ ɔbɛte so ama wo nanso so mmerɛ mu wɔntumi nte so koraa ɛne sɛ nti no ne ɔde maa no ne sɛ ɔnkɔda mu mfie pɔrepɔre dunum 15 years enti na yɛba court no a na ne yɛkɔsiiɛ no no enti yɛkasa yi deɛ maame Agradaa asɛm kɛseɛ na ato no na yɛmu bi ne yɛnim sɛ ɛbɛtumi akɔ ne sɛ ba ne yɛnim sɛ ɛbɛtumi akɔ 15 years saa abɛyɛ adeɛ a ɛyɛ binom dɛ ebinom nso ayɛ busaa na mpo yɛn sɛ ntwerɛfoɔ koraa ɛba ha me yɛ one of the people a Agradaa asɛm meka paa but I wasn't too happy say you hand over the 15 years na man but be ne den saa na mmra ɛka no enti bibia ne ho a obetumi ayɛ ɛwɔ saa kwa no so enti yɛka sɛ
approach for eguso e won ho amohwe car aye ready wo hwe hasese ya police car aye ready e na esi ho no a wono no ehwe kwan se Agradaa beba na wabe trem no mde nako enti ye kase se ne emra ne che no enya ade ekwa do fa ofie amwaka so mbibi da ha me fa nkoto yie da bi ente sa na amam from reactions emra wo hwe court ha and centrofo ne gina ho obi aye ready say obehwe say Agradaa eba na womo atwa no enti sa ne te e wa ha I am miss reactions utimi say ebi aye happy ebi nso enye too happy, and of course I should admit that I am one of the people Agradaa answer me kapa, but I wasn't expecting 15 years for her. Made the name to say I got caught no and sentence no crank woman be 3 months and 6 months bi na omfanya adesua de na so se ne emra ne ka no enye wa dwen na aba be kire wo mra ho emra ye nkire ya dwen wo ho esan se be be emra wo no emra na ne de ka ho asem enti court so ahwe se on come 15 years ampan some say ba on hwe ya na court be ka say announce na lawyer for e be ka so me appeal enti say appeal ni be ba we are yet to see if the lawyers will make an appeal say e betimi better so e dey man na say be there, but as it stands now Nana Agradaa has been sentenced into prison custody for 15 good years na nyina de na say oyi charatanic materials ewo radio so TV so wo de law nkofo de dada nkofo na afenzu agin nkofo esika na omade so be ye bibia ma wo enti ene nam so e ba ne sei na wo hwemu a prosecution so ehun se asem no se ne na ekono nipa na mo ye victims no mo doso na nso so utie mu a ebi enso so eja akiredi na nso so ade na prosecution ehia any evidence nto nya ba akomienu among the number of people no mo ye victims no mpa emra ebetumi aka ho asem frenchim enti na saa na ekosiye ewo eye Accra Circuit Court ebra na otimbuo ni maame Evelyn Asamwa eti adwamu no enti na saa na akakoba no we are live here ewo eye Accra Circuit Court enti courtroom 10 eho na sene no course na wo hwe the facial expression of Agradaa, of course onipa bia na some to you wouldn't be happy, so we don't say nanka won sresre, of course na wo hwe nanimu a na wo say wa yemre pa ni kuru Asiama not ne nchen pe na wono so no aboto papa anya sam ketu akra na waboto pa na waboto enti sana akwakoba no betumi a share page no sisi ya de amaye enti wo so share page no na enkoma akoso no wo so ehun se ne ekọ ewa ha ikakra be ka se court na kasa na so sonya dia in the court no eya adwen ne nyina ne se bra prosecution ewie on case no ye kire judge ne se wo count 4 and count 5 no evidence be any record so a kire se maame no aye de pese kire no in the court no judgment no agya tum se count 4 and count 5 no evidence be any wo it was acquitting no discharging. It means at the time I really said there was a case to answer and to me a defense no evidence be any records. Yeah, GDH say and never be evidence no man ka judge in the issue ya e bi akwa imagine ya ojina no, but be as it mean wakasa until we need to trigger the necessary processes to get in there out. And never be why bit me say we a circuit court the decision by there was superior court and they can say and Thursday it's na me aduma Monday be trigger the necessary processes no yeah adwen here say enye de maame na ye binti and ya jeli nemu Agradaa woye eni sabi na no ye din social media eni ko fo bi pa empe na asem ni nyina ka ho bi na nka ya bono so bo say sabi wabu bi afa so 540 cities and who wants to train say we go jail for 15 years. And clearly the punishment is too excessive, and we believe that she's been jailed because of who she is and not what she did, and we will trigger the necessary process. We can assure you of that. So I repeat, media, be careful and exercise some circumspection in your reportage. So much thanks to you people. Yo, na some radio, you share more. It has so quota. Emma Agradaa fans ni bi oma boto pra bebre aboto e wo court hanom. It is am radio. You was secret court egusu a
yɛhwɛ sɛ Nana Agradaa bi pie de aba ɛnti bi pie mu circuit court anoma yɛgyeri Nana Agradaa no obi a kyerɛkyerɛ no madwene ɛnti no la like I said deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ahanom no yes Hey, Mini, what you're showing? It's okay. It's okay. Say I all night. Anybody on back sorry no be say. All night no. Eh like us mama, we mama party. Aju o musika. Which that's moving away. I should be able to be okay. Oba for ya home for the. You know, eh kasa tira wo say. Nyame djuma no tada asare tse. Monam fam ni de e gire ba nyame anum enye gire. Anything you bomb fire, I say, be a bear fight. In Shankamu, I tell you, what do you say? Monica. How dear? Oh, around Hoy. And Hammy, who's that? Hunamunia, make us say, a hard. I can't soon Yamjumia, no man. Okay, because Paul is the last year to Fias Yamjumaya. Yes, Christo, you crucified Yamjumaya. A deep over Brabasa, Sisua. Ya punish them through imprisonment and maybe the president was assist so ya punish them through imprisonment and after we know in slack sebi and castle banner we neither abba it's abba said they have but any news I saw because I saw the cost you so here okay that's also that's of mommy means okay what they say and the fact that all call and as be 50 years imprisonment you know it's not anything news any news Pana KBA Yachunas. As I said, you're a leading gang. I'm a Makoya robbery being a Junas when I had where they are sorry no way. And I educated as if in my plants in the power. I don't say any nation. Yes, in the Panacea Jimmy Semsic, the video about to court. She let them baby who also quite sorry. Yabusa, a young band that we went to me on to be, and pay prayer points went to me and Kabi. Yamiasa Maba went to me and maybe. Then in the edge, and the judge say, you're going to go to a fiasa. Say, Music and I'm a shepherd. So the music can be that's a enemy Bosch so it be 2 years 15 years in the past about himself he 500 cities as was to train 15 years who say my men and about time and nothing be a person a trainer that's so brown the family council now you ask them okay so the court has spoken court not what you were looking for yes court Nakasa the court has spoken. But we disagree with everything the court said. But in spite of our disagreement, this is what it is. We will trigger processes to getting her out. You see, when prosecution closed this case, we made it very clear that there are some charges which no evidence were led. The court disagreed with us, but in today's judgment, she acquitted and discharged her of count 4 and count 5, saying no evidence was led during the trial. So if no evidence was led during the trial, what basis do you order us to open our defense in the first place? So the fact that the court acquitted and discharged her on count 4 and count 5, on grounds that no evidence was led, is an indicator of the fact that the court itself agreed with us that it erred when it asked us to open our defense in respect of count 4 and count 5. With respect of count 1 to count 3, we are very clear in our mind that there are several other pieces of evidence on record. If considerations were given to them, it would not have come to the conclusions that the court came. We will trigger processes on Monday
And we believe that the sentence of 15 years is just excessive. It's too excessive. It's too excessive. Yes. Even the amount involved is just 540 Ghana cedis. How can you be alleged you have defrauded somebody for 540 cedis and then be convicted for 15 years? I'm very clear in my mind that Agradaa has been jailed just because of who she is and not because of what she is alleged to have done. You get the point? As counsel, aren't you concerned with the manner in which the matter is happened, especially so because the court also made the point that she never showed? That's an observation made by the court. And we have said that we disagree. Everything from the one to the lady has always appeared before, not for once that she said she not. We believe that these sentences are passed just to appease the public because of probably who she is. But if it's about the case, the evidence, and the law, that we will say. In fact, if you say you are acquitting and discharging her of count 4 and count 5 on the basis that no evidence was led, then the question is, at the time that you ordered her to open her defense, clearly there's an error. So we believe that even if, how can you convict somebody for 15 years on some of these offenses? So we believe that the fact that you also ordered us to open our defense, when you were very clear in your mind that there was no evidence on record, it's an indicative of a premeditated mind. So you take steps to avoid those things. Yeah, let me also add that you, the media people, should also exercise some level of circumspection in your reportage so that it doesn't seem like she's in jail because she has done something very serious. This thing, the judgment we only see it as a means of appeasing what the public is saying. But at the end of the day, like I have said, we will initiate processes. Abusia Adwumapa on demand service for and say Adwumapa on demand for say o pese wo di dwuma bia nkankangana fo amwo brochire a obehia nipa didi so ya tilers anasa building constructors fashion designers chese auto mechanic bia o pese wo di sa dwuma bia ma no obekọ ye app no so na wa download Adwumapa on demand service ayesa so obekọ www.adwumapa on demand service eno so obekọ ko hu edwuma di edi nyina ni trimopo nyina no se ye boawo ema okokofo obi ana wudi dwuma bia nipa a wokokofa no esansa wonnim na kira kwan bia anti no to bi kura nipa na gisika wie open here na hu no Adwumapa on demand for aba ama sa ha nyina afiri ho esansa obi bia yade be ma so woni dwuma bia ma no ya ye background checks ehu se sa nipa yi onim ne wo ye enye kwanche trefa ni bia wonim de wo ye ene ye fa no edna ma wo na nigisamba ko omu ne se onipa bia yade be ma wo a odi be di dwuma bia no sabe background no sem anase si ebu afa so pade a enya de besi na wanso san nim se sabe ko soja mumpo a ye wo military police ono so soja ni ochi soja ni eno me kire mu se eye Adwumapa on demand for no ye san so supervisors a abre nyina no omko rounds check se adwuma na nipa no de bedan ye no sa pepepe ene ye no na se Adwumapa on demand de omama adwuma no aye simple se bibini ena onte ase ampacho no wafa numbers no aye gusuo no no wafre